اوكي. اي ديس اوردرز. اول ديس اوردر او المشاكل اللي هم بتكون ماينر اللي ممكن يجي فيها الشخص على الصيدليه. الكاليزيون. A chalazion is a benign, usually painless, nodule or swelling that appears on the eyelid. لاحظوا انها ما بتوجع. More than one chalazion may be present in an eyelid at the same time, and both lower and upper eyelids may be affected. A chalazion can occur in one or both eyes and may disappear without treatment. The term for multiple chalazion is chalazia. Sometimes a chalazion is confused with an internal or external stye. An internal stye is characterized by a swelling inside the eyelid that occurs when the meibomian glands get infected. An external stye is characterized by a swelling on the edge of the eyelid that occurs when the area of the eyelashes and sweat gland gets infected. While styes are usually painful, chalazia usually aren't and may develop after styes. يعني غير If you مؤلم. think you have a chalazion, especially one blocking your vision, you should see a doctor. Causes. A chalazion may occur following a stye, or may be caused by a blockage in one of the tiny meibomian glands of the lower and upper eyelids. These glands produce oil that helps moisten the eyes. The underlying cause of chalazia is inflammation or viruses affecting the meibomian glands. Risk factors may include chronic blepharitis, tuberculosis, seborrhea, acne rosacea, viral conjunctivitis. In cases where chalazia are recurring or unusual, this may be symptoms of a more serious condition, but this is rare. Symptoms: increased tearing and irritation, painless swelling of the eyelid, redness, heaviness of the eyelid, tender eyelid, usually none to mild, blurred vision if the chalazion is big enough to press on the eyelid. Diagnosis and treatment. To make a diagnosis, the doctor will review your history to determine the presence of any health problems that may be contributing to your chalazion. The doctor may take a close look at the lump on your eyelid and ask about your symptoms to determine if the lump is a chalazion, stye, or something outside of that. Treatment. Many chalazia clear up on their own or may require minimal medical treatment. Treatment options may include applying a warm compress to your eyelid 4 times a day for about 10 to 15 minutes each time. This is done to reduce the swelling by softening the oils in the blocked glands and allowing them to drain. Before you touch the area, make sure your hands are washed. Gently massaging the lump a few times per day or scrubbing your eyelids. Prescription eye drops or eyelid creams. If these home treatments do not help, the doctor may recommend a corticosteroid injection or surgical procedures, which are effective treatment options. No attempt should be made to squeeze or pop the chalazion, as you may do more damage. Hot compresses with massage 4 to 5 times daily also helps in its resolution. Oral antibiotics are required for significant bacterial infection, but not for sterile inflammation. Steroid injection is also used especially in the lesions near lid margin or the lacrimal system. Surgery. For persistent lesions that are not resolving spontaneously, surgery is done. So what is a stye? Well, in the medical world, we don't even call it a stye, we call it a hordeolum. And a hordeolum means an infection of one of the glands of your eyelid. And you can have 2 different types of hordeolums. You can have an external hordeolum, where it's an infection of the gland of Zeiss, or the hair follicle, or you can have an internal hordeolum, where you have an infection of the meibomian gland, and that's the oil gland on the inside of the eyelid. And since it's an infection, the
a sty or a hordeolum is going to be red, kind of swollen, and painful. And if you do have an external hordeolum or the true sty, then it could even form a whitehead and look sort of like a pimple. But it's not a pimple, and you should try not to pop it under any circumstance, because if you try to pop it like a pimple, you could end up pushing the pus further deeper inside of that infection, and that could cause the infection to spread, becoming a preseptal cellulitis or worse. So definitely don't do that. So this infection of the eyelid is most commonly caused by the Staphylococcus species of bacteria, and since it's a bacterial infection, the number one best way to treat this infection is with an antibiotic. And so if you are having a sty and you want to get this done with right now, right away, make sure you go see your eye doctor and get treated with an antibiotic. It's largely accepted that the best antibiotic choice is an oral antibiotic, so taking an oral medication is going to help this recover much faster. In rare cases, a topical antibiotic may be prescribed, but that's usually in cases of the external sty that has already ruptured and some of the pus is leaking out. Or it could be because a person has an excess amount of what's called blepharitis, which is the overgrowth of the normal flora bacteria that live on our eyelids that eat all the dead skin cells and oils. And if someone has an excess amount of that bacteria, they may be at higher risk of either developing more styes or styes in the future. So on occasion, yeah, a topical antibiotic may help. However, even though 9 times out of 10, most of my patients who are coming in, I do end up treating them with some form of oral antibiotic. There occasionally is somebody who doesn't want to take antibiotics. An eye mask such as this one. This happens to be the one that I'm using, called the Brooder eye mask. You هذا can, of ماسك course, shop للعين around. There's other different similar brands. لتسخينه But these بالميكروويف ones I like because they did make it really easy to put in the عشان microwave, يحطوا heat it up for الشخص about 20 المصاب على seconds, عينه. and then you can actually put it on and it holds the heat for at least about 10 minutes or more. I get these that have figured out a way to kind of bottle and keep this solution stable. The two most stable on the market is Acuisin as well as Avenova. These two are fantastic. They are basically the most pure on the market and the most stable. That I'll mention is called Hypochlor, and that's by the Ocusoft هذا ال company. OTC products. It does work pretty excellent. Also the Hydrate by iLove. This is another hypochlorous acid solution. I think both work effectively. They're pretty much the same. However, the Hydrate solution, you can find a lot of good deals. A lot of times they have good. When you use it, you can choose to either spray it directly onto the lid, the closed lid itself, and then wipe with just a piece of tissue paper and wipe away from the eye, or you can put it straight onto a cotton ball, which is what I do, and then I wipe away from the center part of my lid to the outside, and that actually irritates and drags all of the extra dead skin cells off of your lashes away from the eye. Now I have المشكلة الثالثة وجزء هي أكثر مشكلة بتواجهنا في الصيدلية اللي هي dry eye treatment. Meibomian gland dysfunction is one of the most common causes of dry eye symptoms. Oil glands around the eyes provide lipids which help to keep our eyes hydrated. When these glands become blocked, it leaves our eyes feeling gritty, irritated, and dry. بيستخدموا الاي باد عشان يحطوها على العين. طبعا هاي المانجمنت ممكن يعملها الشخص في البيت. هون لازم تكون مبلولة.
شو بنشينج زي تقريص بالمنطقة. طبعا حتى بالصيدلية في بليفرت زي تيشوز لتنظيف الايليدز. There are a variety of reasons you may be experiencing dry eye. Because tears help lubricate and protect the eye, dry eye is often caused by not producing enough tears or not producing the right quality tears. To see how many tears your eye produces, your eye care professional may use a paper or thread test that can measure the volume of your tears. They also might use stains to see where dry spots have formed, causing damage to the eye's surface. To measure the health of your tears, your eye care professional may take a sample of your tears to test the salt content and concentration of your tears. Oil is another key component of healthy tears. Glands in your eyelids play a big role in producing oil for your tears. So your doctor will examine your eyelids for blockages or eyelid inflammation. Talk to us today about the best tests to dry eye affects millions of people worldwide and is one of the most common reasons that patients visit their eye doctor. Our tears are a complex mixture of water, oils, and mucus. When vision is healthy, a balance exists between the tear layers. If an imbalance occurs with one or more of the tear layers, the tear system breaks down and dry spots develop. This is called dry eye and occurs due to insufficient production of tears or excessive evaporation of the tear film. Dry eyes are uncomfortable and can impact vision throughout the day. Patients who suffer from chronic dry eye find it difficult to perform everyday activities, which can significantly decrease their quality of life. Dry eyes occur for a number of different reasons. These include age, gender, medications, and environmental conditions. Other factors include long-term contact lens use and refractive procedures such as LASIK, which can cause decreased tear production. The key to managing dry eye is to recognize the symptoms early and seek treatment from an eye care professional. Without treatment, chronic dry eye can lead to impaired vision, eye infection, and scarring. اوكي هون complex mixtures of proteins, mucin and electrolytes هدول components في الهيلثي تيرز. antimicrobial proteins, lysozymes, lactoferrin, growth factors, suppressors of inflammation هدول هم المكونات electrolytes. بينما بالكرونيك dry eyes tears decrease in many proteins, decrease growth factor concentration. cytokines balance that promote inflammation بصير فيها alteration. mucin 5AC decreased. وبروتياز is activated, increased electrolytes. كلها هاي مشاكل في بتؤدي إلى ال dry eyes problems لأنه مكونات التيرز أو الدموع تغيرت. أكتر ناس عرضة لل dry eyes اللي هم ال elderly women, contact lens users زي ما قلنا قبل, 50 or older women, women using post-menopausal hormones replacement therapy, ocular comorbidities يعني في عندهم مشاكل أصلا في العين, contact lens users, smokers أكتر إشي كمان دايما بتلاقي عنهم حمر,
و users of artificial tears more than 3 times per day. اوكي، اكيد الايجينج، المينوبوز، الرجي ريسبونس، environmental stresses كلها تؤدي الى او تساهم في الدراي. اوكي، الادويه اللي ممكن تؤدي الى الدراي اي اللي هم الانتي هايبرتنسيفز سيستميك، انتي اندروجينز، انتي كولينرجيكس، انتي ديبريسنتس، cardiac arrhythmic drugs، Parkinson disease agents وانتيهستامينز. التوبيكال البريزرفاتيفز ان تيرز، حتى في الريفرش بلس وهدول اللي هم الارتفيشال تيرز. البريزرفاتيفز اللي فيهم بيؤدوا الى الدراي اي. طبعا المانجمنت اكيد في مانجمنت عند الطبيب في العياده، لكن احنا بالصيدليه غالبا الاشخاص رح يكونوا يعتمدوا لفتره معينه على اللابريكانتس والارتفيشال تيرز to keep ocular surface wet and lubricated, help repair ocular surface damage و smooth ocular surface. طبعا التير substitutes could be of drops, gels, ointments, حتى mucolytic agents اللي هي 5% acetylcysteine drops 4 times a day to disperse corneal filaments and mucus plaques. يعني خاصة حسب طبيعة العين، إذا كانت في السكريشن بتتجمع وبتكون تقيلة أو فيسكس، فهون نقدر أو الطبيب بيعطيهم عادة mucolytic agents. الدروبس عادة سليلوز ديريفاتيفز، هيدروكسي بروبيل ميثيل سليلوز، كاربوكسي ميثيل سليلوز. طبعا هدول المايلد كيسز أخذتوا عنهم بالفايتو اللي هم السليلوز ديريفاتيفز of carbohydrate origin. هدول عادة اللي بتعرفوا الكربوهيدرات بتحب المي وبصير لها سويلينج لما بتشرب مي، فمن الأشياء اللي بتعمل، وهي عبارة عن فايبرز، فبتضلها في حوالين العين بتحيطها وبتوفر لها الترطيب اللي بتحتاجه. بوليفينيل الكحول وصوديوم هايالورونيت. طبعا الهايالورونيك أسيد معروف عنه مادة طبيعية في الجسم ينتجها، ولما بيكون فيها نقص فورا ببلش يعني السيمتومز بتبين ديسكومفورت. بوفيدون، صوديوم كلورايد وهايبر ميلوز. اوكي، الموضوع الرابع اللي هو الكونجنكتيفايتس او التهاب ملتحمة العين، بسموه البينك اي او مادرس اي. هو عبارة عن inflammation of the conjunctiva اللي هو ملتحمة العين، the outermost layer of the eye and the inner surface of the eyelids، يعني زي كأنه بطانة الجفون من الداخل. commonly due to infection either viral أو bacterial و sometimes due to يعني بس allergy. هنا الفيرال conjunctivitis طبعا بيكون في associated مع يعني flu أو يعني inflammation في مكان تاني أو infection في مكان تاني. طبعا غالبا ببلش الانفكشن في منطقة و it spreads to other places، يعني حتى ممكن يكون بلش في عين وينتقل للعين الثانية، فعشان هيك فورا المريض لازم نقول له انه يغسل ايديه باستمرار، ممنوع يحك عينه عشان ما ينتقلش للجهة الثانية. وطبعا لازم يكون العلاج يعني عادة بيعطوهم antibiotics عشان ما يصيرش في عنا secondary bacterial infection. بس الفيرال conjunctivitis المفروض انها تكون self limiting. طبعا مع يعني انه هو بده يحاول يعالج السيمتومز، ومن ضمنها الدراي اي ممكن يستخدم مثلا كمادات باردة. بالالرجيك كونجنكتيفايتس اكيد في عنا كوز، في عنا هستامين وفي عنا يعني ماست سيلز اكتيفيشن، وبالتالي بدنا نتحول للمواد اللي بنقدر ناخدها كأنتي هستامينز طبعا بتكون associated مع other symptoms من itching مثلا، lacrimation اللي هي إدماع كتير، rhinitis، كلها هاي يعني بتكون زي علامات أو عوارض مشتركة.
البكتيريال conjunctivitis causes rapid onset of conjunctival redness, swelling of the eyelid, mucopurulent discharge. هون لاحظوا انه في عنا mucopurulent discharge، يعني في عنا افرازات من العين، أو بتبلش بعين واحدة، وعادة خلال 5 أيام ممكن تنتقل للعين الثانية. البكتيريا كوزنج الانفكشن هاد بنقدر انه ناخذ اللي بتكون بايوجينيك طبعا من ستاف او ستريب، وبنقدر ناخذ لها الانتيبيوتكس المناسبة. طبعا في اذر بكتيرياز ممكن تعمل اكزوديت او يعني تكون بيريولنت، اللي هي مثلا كلاميديا تراخوماتاس اللي بتسبب التراخوما، اللي هو زي inflammation inflammation in the inner eyelid. موراكسيلا، كلهم من نيسيريا جونوريا، هيموليتيك ستريبتوكوكاي، كورايني بكتيريوم ديفتيريا، كلهم من الأشياء اللي ممكن تسبب هذا الموضوع. لاحظوا هنا كيف الإكزوديت الفرق بين الألرجيك وبين البكتيريال. البكتيريال عادة بتطلع قذى وبيكون ملون. اوكي، treatment of viral conjunctivitis. عادة ال typical antibiotics are not necessary because of إنه ال secondary bacterial infection is less common أو is uncommon. لكن إذا كان عادة يعني إذا رحت المريض على طبيب وشاف إنه في احتمالية يصير bacterial infection من ال viral infection أو secondary bacterial infection، ممكن إنه يعطي antibiotics. أوكي، طبعا relieving للsymptoms من cold compresses. لاحظوا هون cold عشان نحاول نخفف من الإحمرار والإنفلاميشن اللي صاير. topical antihistamines أو كمان decongestants could be used. do not use topical corticosteroids، وإحنا بنعرف إنه مع الفيرال انفكشن بنبعد عن الكورتيكوستيرويدز. الكورتيكوستيرويدز هون ممكن يعملوا site threatening complications من scarring، corneal melting وperforation يعني زي فتحات، و طبعا خاصة في حالة الهيربس سمبلكس أو البكتيريال كيراتايتس، فيرال أو بكتيريال كيراتايتس، هون بنحاول نبعد كتير عن الكورتيكوستيرويدز. بكتيريال كونجنكتيفايتس أكيد بدنا نلجأ للتوبيكال برود سبيكترم أنتيبيوتكس، مثلا إريثرومايسين أوينتمنت، باسيتريسين بوليميكسين بي أوينتمنت، ترايميثوبرين بوليميكسين بي، أو سلفا دروبس. كلهم هدول من الأشياء اللي بياخدها المريض. طبعا بيحطها في inside the lower lid about 4 times a day. طبعا المريض المفروض انه احنا to consult him انه او to warn him against انه لما بيجي يستخدم الاوينتمنت او الدروبس يبعدها عن العين، ما يخليها تلمسها، لانه راح يصير في عنا انفكشن يعني contamination للعين الثانيه. اوكي، الالرجيك كونجنكتيفايتس عاده بتكون سيلف ليميتنج، لكن لانه السيمبتومز بتكون مزعجه فالمريض بيلجأ للكولد كومبريسز، كمان توبيكال انتي هيستامينز او ديكونجستانتس، حتى الارتفيشال تيرز ممكن. اوكي اذا اجاني مريض على الصيدليه when to refer to an ophthalmology اللي هو طبيب العيون، امتى اقول له لا انا ما بقدر اعطيك ولا شيء، لازم تروح على طبيب العيون. نيونيتس اللي هم حديثي الولاده، هايبر اكيوت بيريولانت كونجنكتيفايتس يعني لما بيكون في عندنا قذى شديد، كرونيك كونجنكتيفايتس اللي هي الشيء المزمن، الشكوى اوف بين بليرد فيجن اند فوتوفوبيا يعني مش قادر يفتح عينيه في الضوء بالمره، بليرد فيجن الرؤيه ضبابيه عنده ومؤلمه مؤلمه يعني في الم في العين، فورا لازم المريض يروح يراجع طبيب، مش لازم انا اعطيه ولا شيء من الصيدليه. طبعا البكتيريال كونجنكتيفايتس وحتى الفيرال كونجنكتيفايتس they are contagious معديه، فدائما نحاول انه الشخص المريض يبعد عن الناس التانيين
وحتى هو نفسه ما يحاولش انه ينقل العدوى من عين للتانية. الأطفال مثلا كمان اللي بيروحوا على المدارس ممكن إنه نعطلهم يوم أو يومين لما بيكون في هذا البكتيريا أو الفيرال انفكشن، لأنه بيكون لأنه معدي، ممكن يؤدي إلى إنه ينتقل للأطفال التانيين. ولما بيكون الشخص اللي مصاب عنده شغل مثلا، عادة الطبيب بيعطيه إجازة لحتى يروح الانفكشن منه، وبعدها بيقدر يرجع على الدوام.